In numerical integration, the next method is Gauss quadrature method. So, നമ്മുടെ ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ ആദ്യം പഠിച്ചത് ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂളാണ്. അതിനുശേഷം സിംപ്സൺസ് റൂൾസ് കണ്ടു. The third method is Gauss quadrature method. Okay. So, Gauss quadrature method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is used to solve only the integrals in the interval -1 to 1 only. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽസിനെയാണ്. അപ്പോൾ ട്രപ്പിസോയിഡൽ റൂളിലും സിംപ്സൺസ് റൂൾസിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോമുലയിലേക്ക് എന്താണോ ഇൻ്റർവെൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ വെൻ വി യൂസ് ഗോസ് ക്വാഡ്രേച്ചർ മെത്തേഡ് it is only used to solve the integrals in the interval -1 to 1 only. Okay, so ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർവെല്ല് -1 to 1 അല്ല എങ്കിൽ വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെൽ ഇൻ ടു -1 to 1. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വെൻ വി ഡീൽ വിത്ത് ഗോസ് ക്വാഡ്രേച്ചർ മെത്തേഡ് ഇൻ ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഹാവ് 2 മെത്തേഡ്സ്. ഗോസ് ക്വാഡ്രേച്ചർ മെത്തേഡ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിനായിട്ടും 2 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് 2-point മെത്തേഡ്. The second one is 3-point method. These are the 2 methods we used to solve the Gauss quadrature method. Okay, so first of all, what is 2-point method means? It is for polynomials up to degree 3. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിഗ്രി 3 ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽസ് അപ് ടു ഡിഗ്രി 3 വരെയുള്ള പോളിനോമിയൽസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് 2-point മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. Okay, so this is the formula for 2-point method. Integral -1 to 1 f of x dx equal to f of -1 by √3 plus f of 1 by √3. Okay, this is a 2-point method. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഗോസ് ക്വാഡ്രേച്ചർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അതിൽ 2-point മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ദിസ് ഫോർമുല. അതർവൈസ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു ചെക്ക് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദാറ്റ് പോളിനോമിയൽ. ഇഫ് ദ degree of the polynomial is up to 3, then you can use the 2-point method, and this is the formula. Okay, then 3-point method is for polynomial up to degree 5. Okay, 3-point method use ചെയ്യുന്നത് polynomial up to degree 5 ആണ്. And this is the equation for solving the polynomial -1 to 1 f of x dx 5 by 9 into f of -√0.6 plus f of √0.6 plus 8 by 9 f of 0. So this is the equation for 3-point method. Okay, so this is the 2 methods used to solve the Gauss quadrature method. Okay, അപ്പോൾ ഗൗസ് ക്വാഡ്രേച്ചർ മെത്തേഡിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രൽസ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഓൺലി ദ -1 to 1 ഇൻ്റഗ്രൽസ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറെ ഇൻ്റർവെൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ ഇൻ ടു -1 to 1. ഓക്കെ, എൽസ് വി കാൻറ്റ് അപ്ലൈ ദ ഗോസ് ക്വാഡ്രേച്ചർ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, -1 to 1 അല്ലാതെ നമുക്ക് ഗോസ് ക്വാഡ്രേച്ചർ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ വൺ പ്രോബ്ലം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം. സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ്റഗ്രൽ യൂസിങ് ഗോസ് 3-point ഫോർമുല. ഹിയർ ഏത് ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോസ് 3-point ഫോർമുല. ഓക്കെ, സോ സീ ദിസ് f of x, that is 0 to 1 3x² plus 5x raised to 4 dx. Here the highest degree of polynomial is 4. Okay, the highest degree of polynomial is 4, so we can use only the 3-point formula. Okay, so this is the polynomial we need to solve. So here note down the degree, that is 0 to 1 is the degree. 0 to 1 is the degree, so we need to convert this degree, 0 to 1 is the interval here, so we need to convert this interval into -1 to 1.
Okay, so this is a 0 to 1 interval. So for converting this into minus 1 to 1 interval, I put just 0 to 1 f of x ds, that is equal to, we can give 1 by 2 minus 1 to 1 f of x dx. Like this we can give. When will it will give? If f of x is an even function. f of x എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ we can put 1 by 2 then minus 1 to 1 f of x dx. Then we need to check whether this function, whether this f of x is even or not. Okay, so for checking that, to check for even function, so this is the f of x we have 3x squared plus 5x raised to 4. We need to convert the interval into minus 1 to 1. So first we need to find f of 1, that is equal to 8, and f of minus 1, that is equal to 8. So the sign of these two numbers is positive and these two numbers is same. So we can say that this is a even function. This is a even function. f of 1 equal to f of minus 1. So we can put 1 by 2 before the function. So f of 1 equal to f of minus 1. So it can be rewrite it as 0 to 1 3x square plus 5x raised to 4 dx equal to 1 by 2 minus 1 to 1 3x square plus 5x raised to 4 dx. Like this we can write. Now the polynomial is of the form minus 1 to 1 interval. So we can apply the formula directly. Okay, so what is the formula for 3-point formula? That is 5 by 9 into f of minus root of 0.6 plus f of root of 0.6 plus 8 by 9 into f of 0 is the formula. So we need to find these terms, f of minus root 6, f of root 6. Okay, f of 0 is f of 0. That is we need to find. So what is f of x here? f of x equal to 3x square plus 5x raised to 4 as the f of x. So you need just find the f of x, f of minus root x. Okay, just apply the value root x, root 0.6 here. So 3 into minus of root 0.6 whole square plus 5 into minus root 6 whole raised to 4. The answer is 3.6. And then again we need to find f of root 0.6. f of root 0.6 is just 3.6. Both are same. And this term f of 0 is 0. So the whole term will be 0. f of 0 is 0. Okay. Now what is the equation? Minus 1 to 1 f of x dx is 3x square plus 5x raised to 4 dx equal to, apply the value into this equation. Apply these values into this equation. Hence we got 5 by 9 into 3.6 plus 3.6. 3.6 plus 3.6. f of 0 is 0. So the whole term will be 0. So here just 5 by 9 into 3.6 plus 3.6. The answer we got 4. Okay, 4. Then actual our polynomial എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ 0 to 1 കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 1 by 2 ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ 1 by 2 minus 1 to 1 3x raised to 4. Sorry, 3x square plus 5x raised to 4 dx ആണ്. So 3x square plus 5x raised to 4 we already found 4. Okay, so before that നമ്മളൊരു 1 by 2 ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു. So the final answer is 1 by 2 into this 4 equal to 2. So 2 is the final answer. Okay, so this is the method we used to solve the 2-point Gauss quadrature method. Okay, hope you all clear.